गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. योस मैम, मिसेस निर्दोष, सब लोग इन फ्रंट ऑफ यू in class 7. Now today I am going to teach you chapter 17, practical geometry. In chapter number 17, in 17a I will tell you how to construct parallel lines, construction of parallel lines. In 17b I tell you construction of triangles. In chapter number 14 I'll tell you in detail, but in this chapter for construction I'll tell you about parallel lines. Two lines in a plane are parallel if they do not meet when produced infinitely in either direction. These are L is parallel to M. In this figure L is parallel to M because the distance between them are same. Now properties of parallel lines. When two parallel lines L and M cut by a transversal, N is transversal, L and M are parallel lines and N is a transversal on it. Cut by a transversal N at P and Q, respectively. Line L and M and N make 8 angles. जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो 8 एंगल्स बनते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. These are 8 angles. Now I'll tell you about these angles. 3 different type angles. Exterior. In these 8 angles, 4 are exterior and 4 are interior. Exterior, that means two parallel lines के बाहर की ओर, L and M के बाहर की ओर 1 2 7 8. These are exterior angles. But these are इंटीरियर. L एंड M के अंदर जो हैं 3 4 6 5 6. these are interior angles. 4 exterior and 4 interior angles. Property 1. Each pair of corresponding angles are equal. अब आप कहेंगे corresponding angles क्या हैं? Now children, no problem at all in this. आप देखिए लाइन के ऊपर L के ऊपर कौन सा एंगल बना है? 1. M के ऊपर 5. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और L अपोजिट साइड में 2 इक्वल टू 6. एंगल 1 इक्वल टू 5, एंगल 2 इक्वल टू 6. आप लाइन के L के नीचे में देखिए और M के नीचे में एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8. अब अपोजिट साइड में जाइए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. Again, angle 1 equal to angle 5, angle 4 equal to angle 8, angle 2 equal to angle 6 and angle 3 equal to angle 7. Property number 2. अभी आपको बताया exterior और interior angles. There are two types of angles, exterior alternate and interior alternate. अब आप कहेंगे exterior, देखिए आपको बताया था हमने कि ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1 2 7 8. अब अल्टरनेट 2 इक्वल टू 8, 1 इक्वल टू 7. एक इस साइड का ले लीजिए और एक इस साइड का. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7. नाउ इंटीरियर अल्टरनेट. सी हियर अगेन, L और M के अंदर जो बनेंगे वो चारों इंटीरियर एंगल हैं. इनमें अल्टरनेट कौन सा होगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टी 3. ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर angles, these are co-interior angles,
each pair of the interior angles on the same side of transversal. अब देखिए इंटीरियर एंगल अभी आपको हमने बताया ये. अब ट्रांसवर्सल क्या है? ये L और M दो लाइन है और ट्रांसवर्सल N है. इसके सेम साइड में कौन कौन से एंगल हैं? 4, 5 और 3, 6. एंगल 4 plus angle 5 equal to 180 degree. These are supplementary angles. Angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree. Angle 3 plus angle 6 equal to 180 degree. Revise these properties again and again. This is very important in your life. आपको आगे भी काम आएंगी. I'll tell you in class again. Now next. 17A, draw a line AB and take a point O outside it. Through O, draw a line. Draw a line AB. Draw a line AB. This is line, 2 arrows. And take a point O outside it. इसके outside में एक point रखना है. Now join O OQ at AB. Write down here. Otherwise, write down in last step of construction. Firstly, I will show you how to construct parallel lines. Now next, take compass. And draw an arc from OQ and AB. Cut OQ and AB at point KLN. K and L. K और L. OQ पर L पे काट रहे हैं यार और BQ पे same radius with same radius and draw another arc from O opposite side of OQ like this. Cut OQ at M. OQ को M पॉइंट पर काट रहा है. Now with point M and radius KL. Set it again. Radius KL and from point M draw an arc. Cut previous arc at N. Join ON. Join ON. Join ON and produce this line CD. C and D. This point. Now write down step of constructions. Step of construction. जैसे आपने वर्क किया उसी के अकॉर्डिंग आपको यू विल राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्टली ड्रॉ अ लाइन AB. AB and take a point O outside it. Take any point Q on AB and join O
Q. Join O, Q. With Q as center, with any radius draw an arc cutting AB and OQ at K and L respectively. Now third point, again start from M. With center O, no, this from point O. यहाँ से हम लोगों ने ये पहले एक आर्क OQ से बनाया, सेम आर्क हम लोगों ने O से बनाया. With center O, and the same radius as KL, draw an arc on the opposite side of OQ. Draw an arc on the opposite side of OQ at M. Opposite side of OQ to cut OQ at M. OQ to cut OQ at M. Now next, with center M, and radius equal to KL. Draw an arc cutting the previous arc at N. Join ON. And produce it in both direction. Directions to obtain the required line CD. CD is parallel to AB because angle KQL is equal to angle ON. KQL equal to this angle KQL, that means this angle and this angle. KQL here O KQL NOM. This angle, see here, these are alternate two parallel lines
and this is transversal. These are alternate interior angles NOM and KQL. Yeah. Alternate interior angles. Understand all of you? Now next I'll tell you one more. We have 3 questions in 17A, but I'll tell you second one also. You'll write this type of construction yourself like this. Now question number 2 is saying draw 2 parallel lines at a distance 5 centimeter apart. Again draw a line AB. Draw a line A B. These are A, B. Take any point P on AB. Take any point P on AB. By using compass at point P, draw an angle $90 डिग्री का एंगल बनाना है P पॉइंट पे. Cut this 60 degree. Again from here 120, from 60 draw an arc, and 120 draw an arc. Now this angle is of 90 degree. Draw 2 parallel lines at a distance 5 centimeter apart. Now see here, take distance of 5 centimeter and cut an arc. 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक आर्क लगा लीजिए. This is 5 centimeter. Cut an arc. This is distance of 5 centimeter. Write down name of this arc PQ. इसका नाम आपने रख दिया Q. From point Q, again draw an angle of 90 degree. Now like this, start from Q. Again जैसे आपने P पॉइंट से किया वैसे ही Q से करना है. $60 degree, 120 degree and 90 degree. Draw a ray. This point is PQR. Name of this point is R. Join RQ. RQ को join RQ and produce a parallel line CD. And produce a parallel line CD. This angle is of 90 degree. Now children, write down step of construction yourself. If you want to take help, you can take help from example number 2. It is given here. Now next, third one
is same as question number 1 or 2, little bit different है, इसको करिए do yourself. Now I'll start 17b, construction of triangle. Now construction of triangle. Firstly I'll tell you about triangle. Triangle is a closed geometrical figure formed by 3 line segment and 3 angles. Triangles are classified on the basis of sides and angles. Properties of triangle. First property is saying the sum of an angle of a triangle is 180 degree. तीनों एंगल 1 2 3 ए बी सी और 1 2 3 तीनों एंगल का सम कितना होता है 1. द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री. The sum of angles of a triangle is 180 degree. Number 2, the exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles. Suppose these are 4 angles, 1 2 3 4. This one is exterior angles, this one is 4 is exterior angle. 4 is equal to 1 plus 2. 1 plus 2 both are equal to 4. One exterior angle equal to the sum of 2 interior opposite angles. The sum of the exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles. ACE or angle 4 equal to angle 1 plus angle 2. Third property is saying the sum of the length of any two sides of a triangle is always greater than the length of थर्ड साइड. अगर मान लीजिए ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर 3 प्लस 5 इक्वल टू 7 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 इज ग्रेटर देन 4 5 लिया 3. 3 प्लस 5 अगेन 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 is greater than 4 and 4 plus 5 equal to 9 is greater than 3. Just like 4 plus 3 equal to 7. 4 3 7 is greater than 5. That means this triangle is correct. The sum of length of any two sides of a triangle is always greater than the length of third side. Fourth property is saying Pythagoras theorem है. In right angle triangle, the square of the length of hypotenuse, the square of the length of hypotenuse. हाइपोटेन्यूस क्या होता है अब आप कहेंगे 90 डिग्री के सामने की ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और आपको पता है कि इस ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स दीज आर टू एक्यूट एंगल्स, one 90 degree angle and two other two are acute angle. The sum of acute angle must be 90 degree. Otherwise, in right angle triangle, the square of the length of hypotenuse, this इसका जो स्क्वायर होगा AC square, AC square. The length of hypotenuse is equal to the sum of square of length of AB square plus BC square. This is fourth property. ये भी मे भी आपके कोर्स में होगा तो आपको बताएंगे इसको नेक्स्ट में. Now construction of triangle. I'm going to start construction of triangle. Now firstly draw a rough sketch of ABC. ABC. AB equal to 6 centimeter, BC equal to 5 centimeter and CA equal to 3 centimeter. This is rough sketch. This is rough sketch. Now draw. According this,
BC equal to 5 centimeter. Firstly, draw a line segment and take a point B and C equal to 5 centimeter. BC equal to 5 centimeter. From B, BS center and radius 6 centimeter, AB 6 centimeter, from BS center and with BS center and radius 6 centimeter equal to AB. Draw an arc. Now point C, AC equal to 3 centimeter. From C, draw another arc of 3 centimeter. Draw another arc of 3 centimeter, cutting the previous arc. Cutting the previous arc at A. Join AB and AC. Join AB and AC. Write down a step of construction. I'll tell you one, rest you will do yourself. Number 1, draw a line BC equal to 5 centimeter. With BS center and radius 6 centimeter equal to AB. Draw an arc on one side of BC. BC. Again, next one from CS with like this, with C as center and radius equal to, from C as center and radius 3 centimeter equal to AC. Draw another arc at A. Join AB and AC. Thus, triangle ABC is the required triangle. Understand all of you? How to draw? This triangle is scalene because all sides are of different length. Scalene triangle.
SAS triangle construction. See here, SAS. What is this? When in a triangle, when two sides of and the are given, जब दो साइड इंक्लूडेड, आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है, आई थिंक इट इज इन क्वेश्चन नंबर 4. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR in which PQ equal to 5 centimeter, PR equal to 4 centimeter, and angle P equal to 120 degree. Now draw an angle, rough sketch draw कर लीजिए आप, like this. This is angle P, 120 degree, obtuse angle 120 degree. One side PQ 5 centimeter and PR 4 centimeter. Join RQ. This is rough sketch. Like this, rough sketch. Now start doing work like this. PQ equal to 5 centimeter. PQ equal to 5 centimeter. Produce this side and again इसको फिर से नाप लीजिए. PQ equal to, because you will draw an angle from point P. Draw an angle of 120 degree from point P. This is 60 and this is 120. Cut from here and draw a line from P. P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए. P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जो इसको क्रॉस करते हुए जाएगी. Like this, and construct a triangle PQR in which PQ equal to 5 and PR equal to 4 centimeter. Take a distance of 4 centimeter from here. यहाँ से 4 centimeter का आर्क लगाना है आपको. From this point, draw an arc of 4 centimeter. This is 5 centimeter. And this is 4 centimeter. And join PQ, this is point R. Join RQ.
like this and write down here 120 degree. Now children, I am using pen for you, but you will use pencil, scale and compass, and write down step of construction yourself. Again I am telling you about this SAS triangle construction. SAS, what is saying? SAS means this side and length of this side is given. SAS, दोनों साइड के बीच में एंगल दिया, इंक्लूडेड एंगल. दिस इज रिटन हियर इन ए ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर गिवन. द कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा है कॉन्ग्रुएंसी? SAS थ्योरम. नाउ नेक्स्ट वन ASA. Now ASA triangle construction. Two angle, side angle, two angles and included side is given. Two angles and side included are given. Two angles and side included are given. दो एंगल और साइड दिया हुआ है तो आपका होगा ASA कॉन्ग्रुएंस. नाउ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB equal to 5.5 centimeter, angle A equal to 30 degree and angle B equal to 60 degree. This is your question. Draw a rough sketch for this. AB is given here 5.5 centimeter AB, angle A 30 degree and angle B 30 degree, 60 degree. This is angle C. This is rough sketch. ये rough है. Now here I will do like this. AB, draw an angle of AB 5.5 centimeter. Draw a line and put a point A, B of 5.5. See how to draw line segment 5.5 centimeter. Start from 0 and 5.5 centimeter. This is A and this is B. A as center. Draw an angle of 90 degree. How to draw? You know. This is of 60 and this is of 120. Now take distance 60 and draw an arc here, and from this point draw an arc. दिस इज ऑफ 30 डिग्री. ए पॉइंट पे 30 डिग्री का हमने एंगल बना लिया. नाउ फ्रॉम पॉइंट बी पर हमको क्या बनाना है? 60 डिग्री का. स्टार्ट अगेन.
60 degree. This is point C. Again, from A, draw an angle of 30 degree, and B, draw an angle of 60 degree, and put here point C. A B C is required triangle. ASA construction, इसमें ASA और इस तरह से आपके एग्जाम, दिस इज इन एग्जाम्पल. बट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 इज लाइक दिस. 8 में x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 65 दिया हुआ है, और x y इक्वल टू 5.7. दिस इज आल्सो SAS. क्वेश्चन नंबर 8 इज लाइक दिस. Now write down a step of construction yourself. It is ASA triangle construction. One is left, RHS, last one. Now last one is SAS theorem. ASA बताया आपको, and last one is RHS, triangle construction. A triangle is said to be right angle triangle if one of its angle is 90 degree. The side opposite to angle of 90 degree is the longest side called hypotenuse. The other two angles are acute angle. Construct a right triangle ABC, right angle at B. रफ स्केच कर लीजिए. और right angle at B in which AB equal to 4.5 centimeter and AC equal to 6 centimeter. Firstly, for this BC is not given here, so draw a line BC. B and C. B पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, लाइक दिस. This is difficult work, so take point B here, because measurement of BC is not given here. So from point B, draw an arc like this, and with same radius draw arc like this. Draw another arc from 120 degree. Cut previous arc at A. Join AB. Join AB. This is 3.5 or 4.5. इसने 4.5 का हम लोग इस पे आर्क लगा देंगे. It is not point A. Firstly, we will measure 4.5. From here, draw an arc 4.5. And this is point A. Now from A as center, AC, the distance between AC is given here 6 centimeter. B इस लाइन पे हम लोगों को कट करना है, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है फ्रॉम ए एज सेंटर, एंड डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर.
from A and cut an arc from line B. Now children, one important point is here. The measurement of line segment BC is not given here. Join these points AC. So this point is C. This point is C. BC की मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है. Firstly, draw a line of any measurement and take a point B on it. From B, draw an angle of 120 degree, 90 degree. Draw an angle of 90 degree. At a distance of 4.5, draw an arc. Again, from A point, draw an arc cutting line B on point C. On point C. Now ABC is a required right. Now children, hypotenuse, this is 4.5, this is also less. Hypotenuse दोनों लाइन सेगमेंट से बड़ा होता है और ये 90 डिग्री के सामने वाली आर्म को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस कहते हैं. इट्स ओके. नाउ चिल्ड्रन, फ्रॉम एक्सरसाइज I have explained 1 and 4, and like this question number 8, ASA theorem, but angles are different. X is 40 degree, Y is 65 degree, XY is 5 point some. ASA theorem से. Next वर्क कंस्ट्रक्शन एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल 7.3 का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और ए बी दोनों पॉइंट से 7.3 के आर्क लगाएंगे. जहां कट करेगा पॉइंट सी करेंगे, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे. नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. ट्राई टू कंप्लीट इट एंड राइट डाउन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाइएगा. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस. नाउ this exercise is completed and course of July month is also completed.